This meeting will be provided in 2 languages, of course, Polish and English. That's why I switch now to Polish. Witam serdecznie wszystkich na naszym seminarium, które jest poświęcone przede wszystkim w jaki sposób optymalnie, szybko i bardzo, ale to bardzo efektywnie przygotować Państwa w firmach narzędzia, które pozwolą umobilnić szczególnie obszar SAP SCM, czyli Supply Chain Management. No, łańcuch dostaw bardzo często wymaga jednak w dzisiejszych czasach umobilnienia w wielu częściach procesów. Dlatego firma Westernacher zdecydowała się na najlepsze rozwiązanie dzisiaj na rynku, na rozpoczęcie współpracy z firmą Neptune Software, które dzisiaj, miejmy nadzieję, zaprezentujemy zarówno od strony praktycznej, czyli na przykładach, wręcz będziemy pokazywać Państwu aplikacje, jak również od tej strony informacyjnej, jak to zrobić, jak to działa. Dlatego może zanim przejdziemy do dalszej części webinarium, ja pozwolę sobie przedstawić, kto będzie dzisiaj Państwu albo dzielił się z Państwem informacjami. Oczywiście prowadzący Adam Piętera, jestem odpowiedzialny w firmie Westernacher Polska za dział innowacji. Innowacjami rozumiem wszystkie rozwiązania cloudowe, jak również pozwalające uzupełnić, zainicjować proces, uzupełnić proces, czy wręcz wykonać poprawną egzekucję w terenie, czyli rozwiązania mobilne. Również pan Adam Leduchowski, który jest u nas ekspertem w zakresie rozwiązań mobilnych, opartych oczywiście na różnych technologiach, z którymi lubi rozmawiać rozwiązanie SAP, platforma rozwiązań SAP. No oczywiście eksperci ze strony partnera, producenta Neptune Software, czyli przede wszystkim Morten Petersen, jak również ekspert w zakresie przedstawiciel globalny go-to-market tego produktu, pan Helder Goncalves. Jeśli chodzi o agendę spotkania, oczywiście rozpoczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli case studies. Przedstawimy, jak podeszło do strategii umobilnienia, jak podeszło Volvo. Drugim przykładem będzie Elkiop i tutaj zaprezentujemy scenariusz na aplikacji, aby Państwo mogli zobaczyć, jak ergonomiczne narzędzia mogą powstawać na tej platformie. Zaś po przerwie będziemy prezentować 3 główne produkty czy obszary produktowe platformy Neptune Software, zarówno w obszarze, w jaki sposób ta platforma pozwala szybko wydevelopować rozwiązanie, jak również pokażemy nowe podejście do tworzenia aplikacji z punktu widzenia Fiori 3.0, jak również oczywiście to, co jest bardzo ważne przy tego typu rozwiązaniach, w jaki sposób integrujemy się nie tylko ze SAP, jak się okaże, i ta część to API Factory. Całość planujemy na około 2 godzin. Myślę, że każdy z Państwa coś znajdzie dla siebie. Tak jak powiedziałem, spotkanie jest w 2 językach. Prezentacja Volvo będzie w języku angielskim, Elkiop będzie w języku polskim i ta druga część w całości po angielsku. Ja pozwolę sobie w tym miejscu bardzo szybko opowiedzieć o firmie Westernacher. Jesteśmy globalną firmą, właściwie nie ma kontynentu, na którym byśmy nie byli reprezentowani. Jest to globalny partner SAP z bardzo dużym doświadczeniem, ponieważ właściwie została założona ta grupa w 1969, centrala w Niemczech, ponad 600 konsultantów, no ale ze względu na specjalizację SCM-ową tutaj
lwią część tego zespołu stanowią oczywiście konsultanci EWM-ki. Pracujemy przede wszystkim z ekspertami, którzy są naszymi pracownikami. No i mamy bardzo, ale to bardzo szerokie partnerstwo w różnych obszarach, czy to serwisowym, czy jako reseller licencji z firmą SAP. Oczywiście również jesteśmy partnerem, tak jak wspomniałem wcześniej, firmy Neptune i dzięki temu partnerstwu, dzięki tej współpracy na wielu projektach dzisiaj mamy przyjemność współpracować przy realizacji tego webinaru. Ja na początek, teraz się przełączę trochę na angielski. Morten, I give you voice. Let's start the first case study for Volvo. Are you ready? As ready as I'll ever be. Thank you very much. And I see Helda has joined me too. We'll kind of be co-presenting it. Hi, everyone. So before we start the Volvo case, I thought it'd be a good idea just to give a brief who is Neptune Software? What is it? Well, first of all, we're a Norwegian company and we're all about people. When you talk to us and when you work with our partners who we sit alongside throughout whatever journey we're on, you'll see that we do more than talk the talk. We walk it, and we sometimes object to something and say we have a better idea or we have a different approach. And it's all about trust and transparency. And we're passionate people, we're fun people. Those that have worked with us will know this. So the companies or the customer list is approaching 600, spanning over 40 countries. And there's over 2.5 million people using the applications that have been built in the Neptune software platform. We have offices in 5 countries, and our community, which is a part of our webpage, but it's where customers, partners, people who are interested join in with ideas or things they've built, or sometimes criticism or better, room for improvement. That is where our roadmap comes from. Huh? Developers. Yeah, developers. Yeah, it's a developer community. Yeah. And that's growing 100% a year. And we're happy to say the same is happening with our customer base. And we have about 600 developers on this community. So feel free to join and learn more about us directly from there. But yeah, Morten? Oh, yeah, absolutely. Everyone's welcome. Like I said, you don't have to be a customer or a partner, just interested people as well. This slide isn't meant to brag or anything like that. It's to show that Neptune platform is applicable to any business in any industry. So whether you are running a nuclear power plant or you are selling baby clothing online or anything like that, this platform is not just applicable but has been applied to all these things. I would say what we're particularly proud of is we now have, I think it's 7 military and defense forces worldwide that have taken us on board, and they're highly regulated and have unique challenges with on-prem solutions. So we're particularly proud of that. Speaking of being proud, this is new. This is 3 weeks old, I think, this announcement by Gartner, that we have made the Magic Quadrant for MXDP, which is a multi-experience development platforms. We outperformed over 100 vendors, and we're one of just 16 in a very exclusive club. And the list includes some very big names, so we're very, very proud of this achievement and this recognition. Are you proud too, Helder? Absolutely. This is we were mentioned on 2019 MXDP report by Gartner, but now we have an actual dot on the Magic Quadrant. I think it's important to not only to partners and customers alike to understand that it's not just the market footprint that we get that actually is highly relevant. We are highly relevant for the top analyst company in the world, Gartner, and that's giving us a dot among some of the giants of the software industry is something definitely that we should be proud of. Absolutely. So what is the MXD platform that Neptune provides? Well, literally, this is a screenshot of it, what it actually looks like. It is a unified digital experience, so you can then combine any systems you have on any IT landscape, on any device, on anything. Your imagination basically sets the limits.
And it's comprised of a lot of components, but two main components here at the bottom of the slide, which is Planet 8, or P8 as we abbreviate it to, which is a SAP-centric module that makes you is a great complement and enabler for your SAP installation to interact with anything else in your IT landscape. And then we have the other module, which is Planet 9, or P9, which is our open and agnostic platform, which can be installed on any other system, as you're going to see in a minute, on whether it's Oracle or Azure or anything like that. And I'll be going into very detail on each one of these, showcasing how we're doing ACP UI5, UI5 applications, Fiori apps faster and better, and why that's one of the reasons why we are on the MXDP multi-experience development platform, is because of that. Also, our ability to make flows that go across different types of microservices, but then also the very unique positioning for the ACP customer, which is primarily the focus use case within this webinar. And we'll be showing you exactly can we automate APIs towards ACP, APIs that are stateful and stateless, and then how can they work out of the box for any ACP customer, regardless of where they are at on the S4 journey, as well as how we can be the best sidekick for any ACP customer that's considering or on the journey already to S4 or already on S4. How can we help you making that journey easier and cheaper? Excellent. And speaking of what you've just said, we're going to see that now through a case study of Volvo Group, how they've applied digital experience to supply chain. So first we're going to tell you a little bit of a story about who they are and how they got to where they are today. And then we're going to go into the challenges they faced and into the solutions they applied. So I guess this quick mention here is that this is the Volvo Group is the trucks, boats and heavy machinery equipment, not cars. They sold that away a long time ago. So this is different brands of trucks and engines and heavy equipment on a global scale. So the dots you're seeing on the map, there are 65 of them, and they are production facilities. And they see all of this as one global supply chain that collaborates globally as one with all of the suppliers and every actor in this scenario. And it's actually the biggest truck manufacturer in the world, actually. Yeah, by quite a long stretch, yeah. Now, obviously you got to have a vision. So the vision that Volvo put together sounds simple, but it really isn't. It's about having the right information at the right time, and so you can make the right decision. And the imagery that we're using here is that they want to create visibility. So you have like an airport-style watchtower that oversees the entire supply chain. Because as they operate as one to get this scale of economy, it's important for them that they know where things are at any given time across all brands. They need the visibility for seeing what's coming into our production facilities today and in 2 weeks, so basically planning. It's a key part of their operations. Maybe it's important to highlight why is this so important for them, because producing a truck is in a way very similar to like producing an airplane. Each truck is completely customized and it's completely different from the next truck. So the way they do supply chain with real-time logistics makes it very essential for them to have a very optimized supply chain, and that's where Neptune can really help. Just as a fun fact, you can have 24 different types of coffee machines inside a truck. So the customer can decide from 24 different types of coffee machines. I don't even knew beforehand that actually you could have a coffee machine in a truck, much less 24 types of one. So you can see the level of customization that these vehicles have. So it's very different from producing a car. And that's why the just-in-time logistics is a key factor for them to not only manage their customer expectation, but also reduce their costs
and make it much more effective. And that's the outcome of our work together with this customer. Yeah, and as you're saying, the just-in-time principle is what this slide kind of shows, that the material supplier, there's over 5,000 of these, and what they manufacture, whether it's a coffee machine or a gear knob or whatever it might be, as it leaves their factory is as it's fitted at the plant. So Volvo tries not to do any warehousing, so they want to have this extended production line going right from the material supplier to the fishbone manufacturing plant. And that comes with a lot of challenges. And some of the things that you mentioned here as well is that everything is bespoke. So it's crucial that you know where each part number is at any given time. And the big yellow triangle in the middle here saying deviation. Well, of course, nothing ever goes to plan, especially on such a scale. So having a good visibility over the deviations, so delays or missing parts or anything of that nature, is critical, because not having visibility on this could lead to taking the wrong decision, and that can prove very costly. Here's a simplified view of the landscape that we're looking at for the inbound supply chain. It shows a mix of best-in-breed systems and some industry standards. And you can see from the top, the EDI is like an automotive standard for purchase orders, or call-off orders in this case, as it's called, directly to the suppliers, or on the left. And there's SAP for packaging, and there's Oracle for transport management. It's probably important to note here that the packaging for Volvo is in such a way that Volvo will send out the packaging to the material supplier according to the purchase order. So everything is shipped in Volvo boxes, crates, pallets, shipping containers, you name it. So that becomes part of this process. And it's the job of the material supplier to fulfill these purchase orders. And when there's not fulfillment, when you've asked for 200 something, but only 180 are going to show up, at this stage, Volvo doesn't have digital and direct visibility of that fact, because you can see there's a lot of yellow lines of manual stuff. This means that the support team at Volvo have to call up someone and understand, and this can mess up planning in a huge way, especially if you look at the scale of 5,000 suppliers, 4,000 shipments per day, 2 million order lines, over 500 carriers sending stuff out. And we're talking about across time zones. We're going to speak about across 20,000 shipments in transit at any given point, 4,000 shipments per day with over 2 million order lines every single day on 5,000 suppliers that are carried by 500 different types of carriers. So if you share the sheer scale of this is already kind of scary, but if you understand what's behind it in terms of IT, it's what makes it even more complicated. Is the fact that you have Oracle Transportation Management to manage all the transports, you have SAP to manage contracts, to manage packaging instructions, to manage, and then you have Microsoft Azure Data Lake to handle all the production orders. So all of this is handled on the Volvo side by different business units that are in different geolocations, and because same as Volvo and same as some of these big companies, they have grown by acquisitions and mergers, and therefore they will inherited a legacy software which is more simply adopted and continued, but you need to kind of integrate it. But not just on a simple integration, is about making a business process to work better, and that's kind of irrelevant on this scale. But if you think of many of our other customers that are not Volvo Group, they're not on this kind of scale. We have mid-size and we have a lot of small-size customers that go through the same challenges, all of course with a different scale, but the challenges are there because people will authenticate to a different identity provider. They will use different mobile devices with different OSs. They will have different laptops. They will have different locations potentially, but all of these challenges are transversal to any kind of industry, and that's what we are trying to tell you here, is that
what Neptune can do, not only for the SAP customer, but for the SAP customer that has other systems, is that we can not only integrate your business processes, not only add mobility and a flows to those processes across all of your landscape, but we can do it in a very straightforward and easy way. And that's one of the things that Adam will show us later, the case of Elshop, where Westernacher did a great job on actually doing this across multiple products that the customer had for doing a driver's application. You're going to see that live. Adam is going to show us the process and the application. Yeah, and as you mentioned, there is a lot of IT. There is a lot of stuff to keep track of. And this is the challenge that Volvo set itself. Eliminate the manual process. Integrate your supply chain with collaboratives, with your Oracles, your SAP systems, your Azure data lakes, and make it digital so you can get that instant view of where is this specific part at any given time, will it be here in time, so that we can reduce the lead time to taking these right decisions. In doing so, they started off by actually putting an application in to the 5,000 suppliers that handled to begin with, purchase orders. And as you can see, there are some astonishing results in terms of admin reduction. I'll get back to that a little bit later on. But the challenge they set themselves here was that you see there's SAP, Oracle, whatever, there's an IT backbone that you have invested in for decades. So keep that. That was one of the things that we've got to keep that, but we've got to get to this result without any heavy investment into these things. And then they also set themselves the challenge of doing it in 1 year, which was ambitious to say the least. And this would result in Volvo having that visibility of their inbound supply chain. Where is everything? How much is coming and when? And crucially, when there's deviation, how do we handle that? Again, fun fact. Helder, do you remember how many deviations there actually are at Volvo? I don't remember. No, 300 a day. So delays on a ship, on a truck, or whatever it might be. This, according to the purchase order sent out, 300 daily impactful events. So yeah, the scale is scary. It really is. So that was the challenge they set themselves, to get to this this bit. Now, the stakeholders, who's impacted by this? Well, most of them are actually external to Volvo because of this extended production line from material supplier to fishbone production line. So there's a huge need for collaboration across and for data to get in so you can make this tactical planning that is needed. So the focus was on finding a seamless experience for this collaboration and interaction with Volvo from anyone who needs to do so. So again, simplified, but if you take the landscape at Volvo there and put it into 3 silos, you'll have your Oracle, your SAP, and your Azure as the 3 silos. And again, with decades of investment in these, so they needed an enabler to exploit this and make it more efficient and faster and more collaborative. And in comes Neptune software, which was the chosen platform for this. So after talking to Neptune software, Volvo quickly decided on an API strategy. Because the API strategy, it allows them to expose data and enable microservices and applications to benefit from faster data consumption and more accuracy. They standardized on REST as the API format, but there are others. I'm sure they probably use them today, but at this point, that was what they did. And this is in an effort to avoid, yeah. Maybe I can add a little bit on this, because REST is the leading protocol for integration, modern integration between systems, and it's widely accepted. And because they had standardized on REST as the de facto protocol to use, and as everyone knows on the SAP world, REST is not really what's used by SAP. They use OData. So
there was a problem there, and there is a problem whenever to every SAP customer whenever they need to interact with SAP, because either they are doing web services using RFC, or they're using OData, which has a huge overhead in terms of metadata that makes the protocol heavy. But not only that, the fact that it's not so widely accepted as REST. REST is something that is the standard of an industry. So the fact that we, Neptune, can expose the business layer of SAP as REST was one of the key aspects of the decision of Volvo Group to actually go on board with the Neptune DX platform as the strategic platform for them to develop integration and applications, but also the fact that we can plug in into the other systems of this particular process, and that's Oracle Transportation Management that's residing on Oracle Cloud, but also all the production orders that are coming from the Microsoft Azure Cloud. So this kind of capability to have an API first approach to their supply chain, digital supply chain, was one of the key factors why Neptune was so quickly and accepted by Volvo. Yeah, you know, they also moved Oracle into the cloud, as you mentioned, because you cannot do REST on an on-prem solution, but also all of their legacy systems. And Volvo has a lot. This data is from 2019, so I don't know where they are, but when they started this journey, there was over 3,000 legacy systems. And last I heard, they're down to 1,800 because they can centralize this in the Azure data lakes through the RESTification of this whole IT landscape. Yeah, absolutely. So this is the slides is that our two different modules, Planet 8 and Planet 9. Planet 8 was added directly as a ABAP add-on to the SAP stack, and this ABAP add-on is certified by SAP for NetWeaver Stack 701, HANA database, and S4HANA, which means that regardless of where are they now, or any SAP customer is now or will be in the future, Neptune is certified to run on that environment. That's an important information, but also the other component that unifies this API first approach, which is called Planet 9, the cloud-based one. And why so important? Because in fact, on this very process, Volvo is using two different cloud products. They're using Oracle Cloud and they're using Microsoft Cloud. So the fact is that Planet 9, because it's an open edition, can run on a container, Kubernetes, orchestrated by Kubernetes, Cloud Foundry, or even run on a Docker container. This means that if your strategy is a hybrid cloud or a mix between on-premise and cloud, we are able to run on this kind of strategy. But we can even, our product, Planet 9, the module, is certified by SAP to the SAP Cloud Platform. So regardless of where you are at on your SAP strategy, the product Neptune DX platform can not only be compliant, but is also certified to do that. Yeah, Volvo has standardized around Neptune as the future-proofing of their platform. What this is supposed to show you in the green up here is that P9 is being used to develop all applications within Volvo Group. And what they really pointed out was, it's great at you use the P8 to expose data from SAP, but you use P9 to consume it in real time in these applications. But the real key for Volvo, at least, was that P9 can put the data back into the three silos here. So that was previously a manual process, and that means you have to import views and reports, and it corrupts your data, and there's human error and many other things. For them, it's like, hang on, this is real automation. You know, we're sending purchase orders out, for example, and when the material suppliers in this P9 built app are interacting with it, they are in real time sending the data back into these silos, providing this digital real-time view of and vision that Volvo had. And also, this is an event-driven architecture. So not only they're using message queues to manage the event handling, these message queues are connected to our Neptune DX platform RPA solution, so robotic process automation, which means that everything on our platform is API driven. So the flows that go across all the different microservices, both microservices in SAP as well as microservices in
other kind of products such as Oracle and Azure, as we have it here, is something that can be integrated, can be automated, which makes the Neptune DX platform an extremely modern platform to handle RPA, but also to handle microservices that are ABAP based or microservices that are JavaScript based and across any kind of platform. And that's kind of the uniqueness. It's not only the fact that we can build conversational applications or mobile applications, progressive web apps, and we can do it by drag and drop. That's one part of it. The other part of it is all the touch points where the data comes from, and not only data, but business process and business layer that we can natively connect to and automate and make it available to applications in an easy, straightforward way, all in one product, is the key factor why you should look into the Neptune DX platform as well. It is indeed. A lot of companies are using it right now for that future-proofing of the IT landscape. If we stick to the Volvo group here, then here's the results. It's similar to the slides shown previously, but the addition of Neptune software and a couple of components. And they made it, and they made it within a year. They implemented a digital experience, optimizing their network, optimizing their packaging and their transportation, and getting the fast and agile collaboration with all of the material suppliers and the transportation, the carriers, and stakeholders are temporarily used. It's easy for them to now go in and be part of the system, and just creating a new user and a new supplier, for example, or a new transportation company is a simple process. So the last slide is kind of a summary slide here. So that from slide 2, yes, that control tower is now lit up, and as you can see, the supply chain is no longer blue. There's some kind, let's call it bronze color here, I don't know what to call it, but that is the inbound supply chain that was most critical, and that's what they fixed. And why is it most critical? Because it's the one that impacts planning and production, so it's time and money basically. And so they've achieved their first step in a year, and they're of course going to expand it to the rest of the supply chain. And they're also going to, right now I think they're working on it at a production line itself to be used right there at the fishbone production line. And kind of some of Volvo's own words would be, they were super proud because they got contacted by some of their material suppliers and they were happy. They were like, hang on, we used to have people working full-time on Volvo handling, and now they're doing it in a couple of hours a day, because previously they had to log into multiple different systems, go through 19, 20 different screens to get this done. Now it's 2 screens in an application. And I think that the final statements from Volvo in their own words was, for once, IT has made everyone happy. And I hope that was a good way to kind of conclude this. That's a good conclusion to this. So we would like to now hand it over to Adam. Yes, thank you very much, Morten Helder. Thank you very much for very complex presentation about the Volvo success of Neptune. Now I would like to ask Adam for the presentation about our success, the Westernacher success, based of course on the product Neptune. Adam, daję Ci głos. Prezentacja w języku polskim, szanowni Państwo, więc... Okej, dziękuję bardzo, witam Państwa. To, co koledzy powiedzieli, to wszystko prawda. Ja jednakże chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób myśmy użyli to rozwiązanie do zbudowania aplikacji. Właśnie te możliwości integracyjne, o których koledzy mówili, to jest coś wielkiego i to dało nam możliwość stworzenia aplikacji dla kierowców, bo proszę Państwa, miałem przyjemność brać udział w dużym projekcie, który w całej Skandynawii zostanie uruchomiony. Na razie jest uruchomiony w Danii z sukcesem, będzie przeniesiony do Norwegii, Szwecji i Finlandii.
Jest to projekt New Generation Retail, w którym nasza firma Westernacher zajęła się częścią transportową. Projekt był ogromny, natomiast my zajmujemy się, częścią transportową. A zatem przedstawię Państwu najpierw, jaka jest idea w ogóle była tego. Idea jest w sumie prosta. Jest to klient, który sprzedaje po prostu różnego typu urządzenia. Jest to rynek RTV, AGD przede wszystkim. Można kupić pralkę, radio, telewizor. No, w dzisiejszych czasach każdy wchodzi do internetu, wybiera sobie dany produkt, chce go otrzymać u siebie w domu w odpowiednim momencie, ale co jest bardzo ważne, my nie skupiamy się, czy klient tu nie skupia się i to jest istotne na samej sprzedaży, bo sprzedaż daje stosunkowo niewielkie marże, ale na serwisie. To, co jest dodane do tego rozwiązania, to obsługa wszelkiego rodzaju serwisu. Ok, kupujemy pralkę, ale klient chce, żeby tą pralkę wnieść, chce, żeby ją zamontować, chce, żeby zabrać starą pralkę i wynieść. Chce, żeby to wszystko się odbyło w jakimś momencie czasowym. I za to wszystko oczywiście jest gotów zapłacić, bo klient chce mieć działającą pralkę, a starą proszę mi usunąć, tak? Nie tylko sam fakt kupienia i to, czy pójdzie do sklepu fizycznego i sobie wybierze, no poproszę tą pralkę albo ten telewizor, ale nie chce tego brać do ręki i zanosić, chce to mieć po prostu telewizor w domu na ścianie przyczepiony. To jest istota tego rozwiązania. I proszę pamiętać o tym, że o ile samo dostarczenie produktu wydaje się stosunkowo proste, możemy to zaplanować, dostarczyć, to jeśli chodzi o te wszystkie serwisy, oczywiście pojawia się mnóstwo różnych problemów, które mogą się po drodze wydarzyć. To samo, co koledzy mówili w przypadku Volvo, gdzie jeżeli jest happy flow, wszystko jest zgodnie z zaprogramowanym, zaplanowanym akcją się odbywa, nie ma problemów, ale co, gdy na przykład, nie wiem, jakiś wypadek na drodze, nie możemy na czas dostarczyć, co, gdy klient powie, no bo jako firma dajemy dużą elastyczność. Jeżeli ktoś zamówił, ale jednak się rozmyśli, proszę bardzo, możesz z tego rezygnować. Co jeżeli klienta nie ma z domu z jakichś powodów? Co jeżeli serwis nie może się odbyć z jakiegoś powodu? No to wszystko musimy zareagować, bo tej reakcji naszej zależy właściwie satysfakcja klienta. Klient nie oczekuje samego produktu, bo to jest w sumie najprostsze. Oczekuje tego produktu zamontowanego, działającego gdzieś tam u nas w mieszkaniu. A zatem zamawiamy coś, wybieramy produkt, wybieramy serwisy do tego i wybieramy czas. Oczywiście to są wszystko płatne usługi dodatkowo, ale no to jest coś, co my dajemy, a czego klient oczekuje. No i żeby to zorganizować, oczywiście potrzebna jest dość skomplikowana architektura. Potrzebne są sklep internetowy, potrzebne są sklepy rzeczywiste, to gdzieś tam trafia. Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły tego. Jest system ERP, w którym te zamówienia wszystkie się gromadzą. Jest system magazynowy, no przecież te produkty gdzieś tam z jakiegoś centralnego magazynu trzeba zamówić i przesłać do lokalnego hubu, tak żeby można je rozwieźć do klienta. Trzeba ten cały transport zaplanować, te serwisy zaplanować, musimy mieć odpowiednich ludzi. Ten cały skomplikowany proces odbywa się gdzieś tutaj i w rezultacie są ludzie na końcu, czyli ci kierowcy, ci instalatorzy, którzy mają wykonać zadanie, ale oni muszą wiedzieć, jakie zadanie mają wykonać. W związku z tym my im to ułatwiamy poprzez dostarczenie im aplikacji mobilnych, aplikacji, które będą ich poniekąd prowadziły, dawały im wszelkie możliwości raportowania tego, co robią, a z kolei my w centrali firmy będziemy wiedzieli i będziemy mogli szybko reagować na wszelkie zmiany, czy wszelkie takie właśnie dewiacje, które się pojawią podczas tego całego procesu. My w ramach naszego rozwiązania uruchomiliśmy cały system transportowy, który właściwie zaczyna się, tak od strony aplikacji oczywiście, w momencie, gdy z wielkiego magazynu centralnego wyjeżdża taki duży
tir, powiedzmy, na którym jest 100 pralek, 100 lodówek i ileś tam telewizorów, który jedzie po prostu do różnych lokalnych magazynów, takich hubów, w których te produkty są przepakowywane na z kolei małe samochody i rozwożone do klienta. Czyli my już wkraczamy tutaj w momencie, gdy taki transport przyjeżdża. O tej aplikacji nie będę jej pokazywał, ale taka aplikacja też została stworzona, też oczywiście w środowisku Neptune. Aplikacja, która umożliwia skanowanie produktu, która zmienia status. Produkt przyszedł do hubu, został zatwierdzony, został sprawdzony, czy jest wszystko ok, czy nie został uszkodzony przypadkiem. Został też ustawiony w odpowiednim miejscu, bo przecież kierowca, to wszystko musi szybko działać, w związku z tym kierowca ciężarówki tej małej, która dowozi już do klienta, musi wiedzieć, gdzie ma podjechać. Ok, mam podjechać pod bramkę 6 i pod tą bramką 6 już stoją przygotowane dla mnie produkty. Te produkty mam załadować, mam trasę i rozwożę je do poszczególnych klientów. Czyli właściwie cały ten proces od momentu wyjścia z dużego magazynu, takiego centralnego, krajowego, do momentu, kiedy ten produkt pojawia się już u klienta bezpośrednio, to znaczy telewizor, który wisi na ścianie, pralka, która jest zamontowana, sprawdzona i działa, bo taki jest cel. I to jest ta jedna część i tutaj jest ta druga część tej aplikacji mobilnej. Przejdźmy teraz do tej aplikacji mobilnej. Oczywiście to są obydwie to są aplikacje mobilne działające na urządzeniach Android, ale mogą też działać na iOS-owych urządzeniach, bo środowisko Neptune umożliwia nam kompilowanie aplikacji na praktycznie dowolne urządzenie, dowolny system. Przyznam szczerze, bardzo dobrze to działa. Tak z mojej strony, ja od 20 lat właściwie zajmuję się aplikacjami mobilnymi. No, od 5 lat to już tak bardzo ściśle jestem jakby ukierunkowany na aplikacje SAP Fiori i tutaj czy to są aplikacje na Cloud Platform, czy aplikacje neptunowe. Ta sama idea Fiori, która daje nam możliwość stworzenia miłych, prostych aplikacji dedykowanych dla danego klienta, jak najbardziej sprawdza się tak samo w środowisku Neptune, w którym możemy takie aplikacje tworzyć i zaraz taką aplikację właśnie Państwu chcę pokazać. Zanim przejdę do już konkretnych ekranów aplikacji, bo to będzie taka live aplikacja, chcę tylko pokazać na diagramie, jak to wygląda. Otóż kierowca, który zaczyna pracę, podjeżdża do hubu, dostaje papierowy dokument, to jest taka forma backupowa ze swoim zadaniem na dzisiaj. Nie wie, co to jest zadanie, widzi to. Bierze urządzenie, skanuje. W tym momencie do urządzenia zostają wczytana trasa. Może przeglądnąć tą trasę. Aha, do tego klienta mam to zawieźć do tamtego to. Tutaj mam coś odebrać, bo oczywiście nie tylko dowozimy coś do klienta, ale też odbieramy. Możemy coś odebrać ze sklepu po to, żeby dowieźć do klienta. Różne kombinacje są tutaj możliwe. No i oczywiście cała lista serwisów, które są do wykonania. Po to, żeby też kierowca mógł się przygotować. Musi wiedzieć, że u tego klienta zamontuje telewizor, to może wziąć jakieś narzędzia, a z kolei jak ma montować pralkę, to z kolei jakieś inne narzędzia. Czyli całość przygotowania do trasy odbywa się tutaj na tym etapie. Potem wie, że ma podjechać pod daną bramkę, podjeżdża pod nią, ładuje na samochód odpowiednie produkty, które zostały przeznaczone dla tej właśnie trasy. Potem widzi to wszystko na mapie. Mapa jest zoptymalizowana przez optymalizator, który w Transportation Management jest jakby zaszyty, ale wiadomo, sytuacja się zmienia, może spaść śnieg, może wydarzyć się jakiś wypadek, jakaś trasa może być zamknięta, w związku z tym aplikacja jeszcze koryguje na podstawie bieżącej sytuacji na drodze i podpowiada najkrótszą trasę między danymi punktami, które należy odwiedzić. No, potem jest nawigacja. Możemy w tej nawigacji korzystać, skoro już wiemy, gdzie mamy dojechać, możemy się automatycznie przełączyć na domyślną aplikację, czy to będzie Google Navigation, czy HIRM Navigation, czy cokolwiek innego zainstalowanego na naszym urządzeniu. Co jest ważne,
ta współpraca między naszą aplikacją a zewnętrznymi aplikacjami odbywa się w sposób automatyczny. Oczywiście klikamy guzik i automatycznie włącza nam się aplikacja. To samo, jeżeli chcemy zadzwonić do klienta. Różne są sytuacje, chcemy poinformować klienta, że już do niego jedziemy, albo że się coś wydarzyło, albo się zapytać, czy możemy akurat przyjechać wcześniej, bo jest taka sytuacja. W każdym razie jest ten kontakt z klientem, nie musimy żadnego numeru oczywiście wpisywać, automatycznie z aplikacji klikamy i uruchamia się program telefoniczny, który potrafi po prostu zadzwonić do danego klienta. No ale też może się zdarzyć, że podczas trasy no coś się wydarzy, prawda? I coś się wydarzy, no samochód się popsuje, wypadek na drodze, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ważne jest, aby klienci, którzy w dalszej kolejności w tych odpowiednich slotach czasowych czekają na dostawę, no byli w odpowiednim momencie poinformowani, trzeba coś im zaproponować. Dlatego czym szybsza reakcja możliwa na to i poinformowanie klienta, tym lepiej, bo celem naszym jest satysfakcja klienta. Każda taka reakcja tutaj w tym całym systemie powoduje wygenerowanie zdarzenia, które to zdarzenie może wywoływać z kolei inne akcje, jak poinformowanie jakiegoś call center, że trzeba klienta uprzedzić o czymś, czy przeplanowanie trasy, czy coś takiego. Dojeżdżamy do klienta, zaczynamy wizytę. U tego klienta mamy wizytę, podczas której możemy załadować coś, możemy wyładować coś, w zależności, załadować na przykład zwroty od klienta. Klient coś kupił, ale chce to zwrócić. Możliwa taka sytuacja. Możemy pojechać do sklepu, po prostu odebrać to, wyładować coś, wykonać usługę, to znaczy zamontować telewizor, zamontować pralkę, powiesić na ścianie, skonfigurować różne takie rzeczy. Możemy odebrać stare urządzenie do utylizacji. Ale też dodatkowo możemy sprzedać jakiś produkt. No, na przykład chcemy zamontować pralkę, a tu się okazuje, że nie ma jakiegoś kawałka wężyka, uszczelki. Tu chodzi o jakieś małe rzeczy, które po prostu umożliwią nam wykonanie usługi. Lub też dodatkowy serwis, jeżeli jest taka możliwość, mamy dostatecznie dużo czasu, a to wszystko jest odpowiednio zaplanowane, każda usługa jest jakoś tam skonfigurowana w systemie z odpowiednim czasem, który powinien być przeznaczony na to. Jeżeli klient powie, a to proszę mi jeszcze ten telewizor, jak już Pan powiesił na ścianie, skonfigurować, oczywiście jest to możliwe do wykonania. Mamy podpis klienta na ekranie lub też mamy wyjątek. Tak? No może się okazać, że klient wszystko zamówił, a go nie ma na przykład, albo no coś się stało, podał zły adres w książce, w sklepie internetowym, tego adresu nie ma na przykład. Wykonujemy te wszystkie wizyty, na sam koniec dnia wracamy z powrotem do hubu, gdzie wyładowujemy te wszystkie produkty, które zostały pobrane od klienta, pobrane ze sklepu, może mają mieć transport dostarczony być następnego dnia, te, które zostały niedostarczone, te, które zostały pobrane do utylizacji. Mamy podsumowanie, podpis na ekranie, koniec, dzień zakończony. Taki workflow proces flow prowadzi kierowcę przez cały dzień i całą trasę i wszystko rejestruje. I teraz przejdę i pokażę Państwu aplikację. To będzie żywa aplikacja. O, tutaj. Oczywiście aplikacja działa na urządzeniu mobilnym. Ja tutaj Państwu pokażę to na ekranie, bo zaletą wielką tego typu programowania i tego typu aplikacji właśnie i dzięki temu środowisku Neptune aplikację, którą stworzyliśmy, można uruchomić praktycznie wszędzie, czyli w prostej przeglądarce na każdym urządzeniu, ale też możemy skompilować do pliku APK, który możemy bezpośrednio uruchomić na telefonie z Androidem, bądź też wrzucić do Google Store'a, bądź też oczywiście to samo zrobić z iPhone'em i innymi urządzeniami, czy Windowsem na przykład. Tak? I to jest wielka zaleta, bo programowanie jest jedno, aplikacja jest jedna, a działać może wszędzie, niezależnie od urządzenia, niezależnie od systemu, niezależnie od wielkości ekranu. Ogromna zaleta i wielkie ułatwienie.
Uruchamiam aplikację. Tak jak już mówiłem, pierwszy krok to jest skanowanie. No to jest takie demo, w związku z tym już ten produkt jest zeskanowany. Jak Państwo widzicie, mamy kod zamówienia frachtu, ale też kod bezpieczeństwa. To nie jest tak, że możemy sobie zeskanować, co tam chcemy i od razu działać. Kod bezpieczeństwa musi być podany, bo bezpieczeństwo danych jest, jak zresztą wszędzie, w każdym systemie bardzo istotne. Oczywiście robimy to przy pomocy skanera. Jeżeli urządzenie, którym dysponujemy, jest wyposażone w laserowy skaner, no to działa to absolutnie błyskawicznie. Jeżeli nie, to korzystamy z aparatu fotograficznego i z funkcji skanowania, która też działa właściwie bardzo przyzwoicie, muszę powiedzieć. Uruchamiamy i w tym momencie system rozpoznaje nas. Tak, to jest zamówienie frachtu, które jest przygotowane, trasa, która jest przygotowana dla Pana. Witam Panie Adamie, proszę podjechać pod bramkę numer 5, tam będą czekały już na Pana wszystkie produkty, które mają być dzisiaj dostarczone w ramach tej trasy. O to, żeby te produkty pod bramką 5 się znalazły, dba inna nasza aplikacja, której tutaj dzisiaj nie pokazuję, ale o której mówiłem, bo to jest właściwie takie kompleksowe rozwiązanie, które od początku do końca stara się wspomóc tą dostawę. No i co my tutaj mamy? Mamy trasę, która zaczyna się w magazynie, musimy odwiedzić tutaj trzech klientów i wrócić do magazynu. Widzimy, że tutaj mamy 5 rzeczy załadować, u tego klienta mamy 2 rzeczy wyładować, mamy wykonać jakiś serwis, u tego klienta mamy jeszcze coś wnieść. Jeżeli sobie wejdziemy w to, widzimy szczegóły, ok, tutaj jest lodówka do wniesienia wręcz do klienta, do zamontowania i pobrania starej lodówki do recyklingu. Widzimy slot czasowy, w którym klient umówił się z nami, że ten produkt zostanie dostarczony. Wszystko jest jasne. Możemy wejść do innego klienta. Mamy klienta, u którego coś będziemy pobierać, bo on chce oddać, zwrócić tą pralkę, ale z kolei ten telewizor, mamy tutaj szczegóły też tego telewizora, możemy pobrać. Tu koledzy mówili, że środowisko Neptune umożliwia nam łączenie się z różnymi API, z różnymi komunikacyjnymi platformami i to jest rzeczywiście bardzo ważne. Ta aplikacja działa w oparciu o OData Service. Ona komunikuje się z OData Service'em, ale już na przykład odczytanie zdjęcia to już jest co innego, to już jest inny serwis. Firma Elkiop udostępnia serwisy, w których jest lista produktów. Trzeba po prostu pobrać ten serwis, pobrać informacje o tym, wtedy można sobie ściągnąć dane. Także to, co Państwo tu widzicie, to z jednej strony są dane pochodzące z systemu SAP, z systemu Event Management, Transportation Management and Event Management. One przychodzą w postaci OData, natomiast duża część danych, jak właśnie informacje już o produkcie, pochodzą z innych systemów poprzez właśnie takie REST API, pobierane są w sposób automatyczny. Także ta dowolność łączenia się z różnymi źródłami danych jest bardzo, bardzo wygodna i też kluczowa tutaj. W samym centrum dystrybucji, w samym magazynie, co my mamy zrobić? Mamy pobrać 5 produktów, widzimy tutaj te produkty i widzimy też listę serwisów, które mamy wykonać. No więc ruszajmy w trasę. Zaczynamy trasę. Czyli pierwsza rzecz, ponieważ jesteśmy w magazynie, musimy załadować magazyn. Ja tutaj zrobię taką małą symulację skanowania. To wygląda mniej więcej tak. Jak się uruchomi skaner, skanujemy. Już została załadowana, bo została zeskanowana. Oczywiście od razu pod tym produktem, który został zeskanowany, widzimy, że dany serwis jest skojarzony z tym produktem, co jest ważne, bo kierowca musi być przygotowany, musi wiedzieć, jakie ma zadania i ewentualnie pobrać jakieś dodatkowe czy narzędzia, czy urządzenia. I widzimy też listę, zawsze przy skanowaniu widzimy listę, że jeden produkt z 5 został już pobrany, czyli jakby na bieżąco jesteśmy z tym wszystkim, co... I tak w ten sposób skanujemy wszystkie. Jeżeli nie możemy zeskanować, no to akurat takie wymaganie było klienta, że mamy zeskanować. Jeśli nie, no to musimy podać przyczynę, dlaczego nie zeskanowaliśmy. Możemy to zrobić też ręcznie.
Tak, w tym momencie wszystko zostało załadowane, loading complete i ruszamy w trasę, czyli opuszczamy hub, ruszamy, mamy trasę, to jest oczywiście interaktywna mapa, widzimy tutaj punkty, które mamy po kolei odwiedzić, widzimy dystans przeliczony przez Here Map Navigation, bo akurat tutaj korzystamy z tego dostawcy usług takich mapowych, że to tak nazwę. Mamy klienta, możemy od razu do niego zadzwonić, widzimy jego numer, możemy też w dowolnym momencie jeszcze raz podejrzeć, co tam u tego klienta było. Aha, tu mamy pralkę dostarczyć, lodówkę dostarczyć, zainstalować to wszystko i to jest nasza informacja. I ruszamy do tego klienta. Wybieramy go, pokazuje się nam na mapie, znowuż tutaj, żeby dokładnie wiedzieć, aha, to jest ten dom. To wszystko służy po prostu ułatwieniu klienta. Znowuż możemy zadzwonić do klienta i możemy uruchomić zewnętrzną nawigację, czyli no po prostu klasyczną nawigację, czy to Google'ową, czy to jakąś inną Here Map, czy jakąkolwiek, która jest domyślną aplikacją na naszym urządzeniu, która nam po prostu powie skręć w lewo, skręć w prawo, aby dojechać do celu. Jeżeli nie możemy dojechać do tego celu, bo coś się stało, rejestrujemy opóźnienie. Mamy do wyboru jakieś tutaj przyczyny tego opóźnienia, możemy zrobić zdjęcia, to są po prostu zdjęcia z aparatu fotograficznego, możemy dodać jakiś opis. Te wszystkie informacje po wysłaniu idą automatycznie już do systemu i w tym momencie ktoś, kto zajmuje się planowaniem, może to natychmiast zareagować i ten plan trochę pozmieniać tak, żeby zawsze ta satysfakcja klienta, która jest gdzieś tam naszym celem, była najważniejsza i była zachowana. Tak? Dojeżdżamy do klienta i co my tutaj widzimy? Musimy wyładować te produkty i znowuż skanujemy jeden, skanujemy drugi, wyładowujemy, widzimy serwisy, ok, dostarczamy ten serwis, wykonujemy ten serwis. Jeżeli go nie wykonamy, mamy tutaj listę, możemy go nie wykonać, bo klient jednak się rozmyślił, bo coś nie tak jest, bo się nie da na przykład tego wykonać. No różne są oczywiście przyczyny. Jeżeli go wykonamy, możemy też zrobić taką dokumentację zdjęciową, możemy dodać opis, jeżeli to jest potrzebne. Tu też możemy jakby wymusić na kierowcy, to czy my jako firma możemy wymusić na kierowcy, czy taka dokumentacja jest konieczna, czy nie jest konieczna. W niektórych przypadkach może być konieczna, to jest bardzo ważne. Widzimy, że 3 zdjęcia zostały dodane, został dodany jakiś opis i jedziemy dalej. Robimy podsumowanie, dajemy klientowi informację, ta pralka, ta lodówka zostały zainstalowane, klient jest zadowolony, wykonuje podpis na ekranie, palcem, wszystko jest załatwione, zamykamy i jedziemy do następnego klienta. Klient trzeci, startujemy, wybieramy klienta, dojeżdżamy do niego. Widzimy, że tutaj mamy wyładować 2 rzeczy. Telewizor, proszę bardzo, wyładowujemy go, drugi telewizor, wyładowujemy go, ale klient chce coś zwrócić, tak? Czyli musimy coś załadować, proszę bardzo, ładujemy to. Nie mamy akurat w tym przypadku żadnych serwisów, ale może się na przykład zdarzyć, że klienta nie ma w domu. Wystarczy kliknąć tutaj, jeżeli jest wymagany komentarz, no to okienko się automatycznie pojawi, klient nie jest w domu i na to też oczywiście różnie można zareagować. To też automatycznie idzie do planera, który może przeplanować tą wizytę, bądź też tego klienta nie ma w domu. Może, jeżeli nasze reguły pozwalają, możemy zamienić kolejność, pojechać najpierw do innego klienta, skontaktować się z nim, może ten klient wróci, może coś mu wypadło. Znowuż ta satysfakcja klienta, czyli jednak ten cel, że chcemy wykonać te usługi, chcemy dostarczyć to wszystko, co mamy w planie, jakby jest najważniejszy. Tak? Mogą też być inne przyczyny. No, klient powie, zamawiałem, ale jednak nie chcę, prawda? Odrzucam wszystko, nie interesuje mi to. Jeżeli pozwalamy na taką elastyczność, może być. Mogą się zdarzyć różne przyczyny. No, parkujemy samochodem gdzieś na terenie klienta w ogródku i no niestety wjechaliśmy mu na kwiatki, czy coś się może zdarzyć, też możemy coś takiego zarejestrować. To wszystko właściwie, to wszystko dąży do tej zadowolenia klienta. Jeżeli
no coś się stanie, tak? No chcemy temu klientowi też wynagrodzić, ale musimy wiedzieć, tak? Bo to kierowca, no coś się stanie, bo kierowca coś zrobił, ale jednak ktoś w centrali musi wiedzieć, żeby zareagować. No, robimy dokumentację i wtedy czy to jakoś rabat na następne zakupy, czy jakiś serwis po niższej cenie, no prawda, tak, żeby zrekompensować klientowi stratę. Te wyjątki możemy wyłączyć. Oczywiście tutaj jakiś podpis na ekranie. Wyjeżdżamy od klienta, jedziemy do następnego klienta. A tutaj jest jeszcze kolejna sytuacja, bo mamy klienta, do którego mamy wnieść coś. Mamy wnieść coś, mamy wykonać jakiś serwis i mamy coś odebrać. Te wszystkie ikonki jakby informują już zawczasu kierowcę o tym, co tam będzie do wykonania. Znowuż dojeżdżamy do tego klienta. Wyładowujemy, tu mamy dużą ikonkę, wyładowujemy tą lodówkę, którą oczywiście należy wnieść do klienta, należy ją zamontować, należy też zabrać staro, czyli rejestrujemy tą informację, że zabraliśmy staro. Ale jeżeli klient powie, a proszę mi tutaj akurat pan jest, to proszę zamontować jeszcze coś, mamy listę dodatkowych serwisów, takich ad hoc serwisów, w których no, po prostu to, co jest w liście, możemy wybrać i jakby taki dodatkowy serwis wykonać, jeżeli starczy nam na to czasu, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że następny klient gdzieś tam czeka, ale jeżeli mamy odpowiednio dużo czasu, czyli kierowca może ten serwis dodatkowo wykonać. I podpis klienta, znowu lista, co zostało wykonane, lodówka dostarczona, dodatkowy serwis, zainstalowana, pobrany do utylizacji, jedna sztuka czegoś, tak, co klient tam sobie zażyczył i kończymy, wracamy z powrotem. No i to jest koniec naszej trasy. Ostatnim punktem naszej trasy jest nasz hub, nasz magazyn, do którego wracamy, bo w tym magazynie, znowuż oczywiście z naszego punktu, w którym byliśmy, nawigujemy do tego miejsca, no i widzimy, że tą pralka to jest, którą odebraliśmy od klienta, musimy oddać, musimy się po prostu z niej rozliczyć, tak? Musimy się rozliczyć z tych wszystkich produktów, które pobraliśmy do utylizacji. No jakiś magazynier podpisuje, OK, to zostało wykonane i koniec. Wykonane, trasa zamknięta, dzień zamknięty, następną trasę. Jak Państwo widzą, aplikacja wydaje się być prosta, ma prowadzić kierowcę, ma być prosta. To jest klasyczna aplikacja Fiori. Ona nie ma żadnych może bajerów takich graficznych, które oczywiście można dodać, bo koledzy będą pokazywali różne rzeczy, które można dodać, ale aplikacja jest prosta, ona ma robić to, co jest potrzebne dla kierowcy, to udostępniać, co jest dla niego ważne i nic więcej. Ma być prosta, bo chodzi o to, żeby trening, który kierowca potrzebuje na wdrożenie się do tej aplikacji, a pamiętajmy o tym, że część kierowców jest zatrudnionych przez firmę, a część to są studenci, którzy na przykład chcą sobie dorobić, przychodzą i są takimi kierowcami, którzy tydzień popracują i nie chcemy tracić pieniędzy na szkolenie tych klientów. Szybko ktoś coś pokaże, jak ta aplikacja działa i już taki kierowca, taki student może działać i może wykonywać swoje zadania, a centrala wie wszystko, co się dzieje w danym momencie z produktem, jaka była reakcja klienta, wszystko cały zestaw zdarzeń, jaki się wydarzył podczas tej trasy, wszystko jest zarejestrowane i na tym chciałbym zakończyć i podziękować za uwagę. Dziękuję, Adam. Dziękuję za fajną prezentację, naprawdę widziałem to już raz, ale za każdym razem jest to dla mnie bardzo ciekawe. Mamy pytanie od użytkowników. Czy jest to wersja tylko online'owa, czy jest możliwość pracy również w offline? To jest wersja, powiedzmy tak hybrydowa. Jest możliwość pracy w offline, ale pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się i dajemy możliwość zmian klientowi, tak jak u tego klienta jest, że klient może nawet
teoretycznie w ostatniej chwili powiedzieć, ja jednak nie chcę tego zamówienia, tak? To jest ta synchronizacja, jeżeli mamy możliwość podłączenia do internetu, bo proszę pamiętać, że aplikacja działa na terenie dużego kraju, tak? Nie wszędzie jest internet. Nie wszędzie jest internet. W związku z tym dane, które są ładowane do tej aplikacji, sama wizyta działa w trybie offline. Jeżeli nie ma możliwości wysłania danych, bo nie ma po prostu internetu, tak? Ktoś zamówił coś gdzieś w jakiejś małej wiosce, dojeżdżamy tam, możemy wykonać wszystkie akcje, ale nie możemy wysłać zdarzeń, bo nie ma internetu. Możemy sprawdzić następnego klienta i pojechać do niego. Gdzieś po drodze ten internet złapiemy i wyślemy dane. Z jednej strony chcemy mieć pracę offline, bo to nam daje możliwość bycia niezależnym od tego połączenia internetowego, które nie zawsze jest, zgadzam się i to tak działa, a z drugiej strony chcemy, żeby te zdarzenia natychmiast były widoczne, tak? bo zależy nam na szybkiej reakcji. W związku z tym, jeżeli jest możliwość, tak? Jeżeli jest możliwość, jest ten internet, a aplikacja ciągle przy każdym próbie wysłania sprawdza, mam internet, mogę wysłać, mogę sprawdzić, czy coś się zmieniło, pobrać nowe dane, pobrać aktualizację, bo może się zmieniło, może jakaś ekspresowa usługa doszła, czy ekspresowa dostawa, którą dany kierowca może wykonać, jest gdzieś w trasie, to wtedy to możemy załadować. Czyli absolutnie praca offline jest możliwa, przy czym należy pamiętać, nie chcemy właściwie czegoś takiego, że rano ładujemy trasę, cały dzień jedziemy i wieczorem zrzucamy dane, bo chcemy widzieć na bieżąco, co się dzieje. Tak, także w tym sensie offline jest możliwe, aczkolwiek z drugiej strony te korzyści z online są ogromne, tak, i nie chcemy z nich rezygnować. Dziękuję Ci bardzo, Adam. Thank you very much. I will switch to English. So this was the question from chat from our participants. Thank you for answering. The question was, of course, concerned online and offline mode in this app. This part concerns 100% to answer the question regarding how to do it, what is the main strong point of Neptune software, how to use the tool to create a very efficient solution, as the example was in the first part of our webinar. I will switch now to Polish. Teraz troszeczkę opowiemy w tej drugiej części na temat rozwiązania samego w sobie, jak wykorzystywać to rozwiązanie, gdzie są te mocne strony rozwiązania, dlaczego i jak tworzyć architekturę w tym rozwiązaniu. Oczywiście pytania i odpowiedzi będą na koniec. Sama prezentacja składa się z 3 części. So okay, Helder, I give you voice. Let's start. The journey is start. Thank you, Adam, and thank you everyone for watching. So a little bit of explanation about what the Neptune DX platform is and what can the Neptune DX platform do for the any customer that runs either SAP or runs SAP plus other things. So a little explanation about every single customer is balanced between cloud and on-premise. What Neptune can do is that we can merge the 2 worlds into one, or give you at least the option for you to you're going to lead your strategy on application development between the on-premise or only on-premise or just on cloud, or a hybrid approach with a mix of both. We do that by merging your backends with your edge computing. Edge computing is everything that is IoT, everything that is mobility, everything that is desktop, wearables, etc. As we could see on the example that Adam showed us on the LCHAP driver application, there is strong, robust mobility features such as the GPS capabilities, integration with maps, offline capabilities, camera, all of which can be then managed on this drag and drop application,
designer, but also on an API first basis, either connecting through REST API or OData in the case of the SAP products such as transportation management, etc. And Adam spoke about that very fluently. Everything that we can do it by bringing you an ability to innovate, and that innovation is regardless of where you are on the SAP, your SAP lifecycle. If you're going to S4HANA, or if you are in ECC, or you want to stay on ECC, or if you want to go to S4 or are in S4 already, it's quite straightforward for you to just innovate, both bringing technology to your business processes, but also to change the business process to be more efficient. We spoke previously on the Volvo case, but fundamentally you can do that by using the Neptune DX platform, which is the combination of the two modules, Planet 8 and Planet 9. What is Planet 8 and what is Planet 9? So Planet 8 is the SAP edition. The SAP edition, it runs inside your SAP server. It does not require any kind of extra server to run on your SAP NetWeaver stack. This is certified as an ABAP add-on by SAP for NetWeaver Stack 701, HANA Database, and S4HANA. The other one, Planet 9, is the Open Edition. The Open Edition has as a purpose ability to connect multiple environments and systems into one single point of access to the end users. And that's also certified by SAP for the SAP Cloud Platform. So if your strategy is SAP, and if your strategy is using SAP Cloud Platform, or even not using SAP Cloud Platform, definitely Neptune can help you on bringing mobility to your business processes directly on your SAP stack or using cloud-based products. So we do that by giving you the ability to have mobility that is robust, mobility for iOS, Android, Windows 10, but also mobility through progressive web applications. This is the new way that is independent on Cordova hybrid apps to build applications that can work online and offline on mobile devices with minimum operations required. So no packaging, no utilization of third-party products to package the hybrid applications the same way as you would do it with the SAP Cloud Platform. But on progressive web apps, you don't have that overhead. You can find a lot of this information directly on our documentation on our website, neptune-software.com, where you have a very thriving community with over 2,600 developers with full documentation on both Planet 8 and Planet 9. So we can provide you also a digital experience. What is this? Directly, what this means is that you can provide and digitalize your processes. I'm not even speaking about digital transformation. I'm speaking about the simple fact that you can go from sometimes Excel or paper-based or transactional-based processes to actually a digital process. That will save you money, that will save you time, and that will definitely give you an edge towards other business competitors. And also the ability that you can define, same as Volvo did, an API-based integration. What this gives you the ability in the future is to not only be able to change your named backend systems and processes from one system to another one and give a consistent API towards your vendors, towards your mobile applications, but it gives you the ability to upgrade, change systems, and still maintain the same user experience towards all of the different end users that your company will have. And this, you do it in a rapid application way. So as Morten mentioned, Neptune DX platform is on the Gartner quadrant from multi-experience development platform. We have a dot on that quadrant. We went over, surpassed more than 100 different other vendors, and we are one of the 16 elected software vendors
that sits on this quadrant. Why is so important and why this is relevant to you? This is relevant to you because it not only through our customer base of over 550 companies that use our software, it's the fact that we are one of the primarily named software vendors to supply software to solve this critical problem. The problem is that companies are going beyond mobile devices. They're going beyond using a browser. They are going to conversational interfaces, chatbots. Who hasn't used it on any kind of vendor website? So Neptune gives you the ability to include this kind of technology directly into your business processes without disrupting the landscape that you have. So not necessarily you will have to change any of your systems in order to bring this kind of features into your application layer. Neptune can connect to the best of breed conversational interfaces, bots, doing RPA, etc., so that you can very easily onboard these kind of things and therefore digitally innovate your technology bases without disrupting your IT landscape. And that's important because you have put so much money and effort on your IT landscape, and I'm sure like any other customer wants to do and take the most advantage of that investment, and that's what Neptune grants you. So if we focus on the SAP edition, what does that bring and why is that relevant for the SAP customer? One of the key reasons is that every single SAP customer wants to go to S/4HANA. So the SAP user group in the US says that 100% of all of their customers, all of their users wants to go to S/4HANA. In the German market, they answered to this survey that 80% of them are considering moving to S/4HANA. So it will come. More or less, it will take more or less time, but it will come. So what are the challenges? The challenges is that you will have a long process of going to S/4HANA if you're going to a brownfield S/4HANA upgrade from your SAP system. How do you, meanwhile, bring innovation, bring all of those applications that your business requires now to increase productivity? Well, Neptune can give you that ability. You can add directly applications that will leverage your ECC business processes, and these applications can then be reused on your S4 when you get there. The migration process is minimal. It's a matter of changing the endpoint from the ECC to the S4. And this, in fact, if you're using the REST APIs that Neptune provides you as well. These REST APIs will go into detail exactly what are they and how they can be automated or non-automated. And what does that mean to you? So everyone knows that within this 2-3 year process that takes to implement and to take your business from ECC to S4, you require to be competitive. You can't have a strategy of keeping the lights on during this period. Typically, this process requires a big investment, both in time as well as in money. Neptune can give you the edge on your ECC, during your transformation to S4, and also on your S4 environment. Why? We can give you that because we can provide you one common UX for ECC and for S4, and we can give you that now. While wait for the S4 to provide you all of those applications if you can use them right now. You can use UI5 applications using the latest SAP themes, using the latest UI5 version on your ECC environment, and therefore add productivity to your business right there and then. When you implement S4 and those transactions, those reports are available as UI5 applications by SAP, our advice to you is use them. What you can do is that you can build custom applications that go through not only different protocols such as REST and OData,
but also you can build applications that go through transactions. They're process-oriented applications and not only transactions. What's that important is that you can provide your end users a 360 view, not only focusing on the ACP product or on the ACP business layer, but for example, CRM. Best experience that I can give you is our own experience within Neptune. Neptune is an S4 customer, and our CRM, we use Salesforce.com. What we provide to our salespeople is a 360 view of any customer, where they can look into the customer and they can get the master data that comes from CRM. They can get all the opportunities, contacts, etc. from the CRM, but on the same view, they are able to see all of the different contracts that we have, all the invoicing, all the cross sales that we've done with a partner, etc. And all comes from the S4 environment. Also, we can see the licenses that had been issued to that customer, and that comes from the licensing system. But what we provide is one unique view. And better than us selling this vision, we are using this vision directly into our own day-to-day life. So all of which applications are role-based. It means that you can use the identity provider of your preference, either being Azure AD, LDAP, or SAML, and then make it secure across mobile, progressive web app, and desktop to your end users with the same user experience using UI5. I would like to underline that this entire product, the Neptune DX platform, is certified for ECC, HANA, and S4HANA, as well as the ACP Cloud Platform. What is the difference between Planet 8 and Planet 9? So Planet 8 is the most native environment for the ABAP developer. Why? Because this is an ABAP add-on. This is not integrated with your ACP stack. This is running inside your ACP stack. So for the most knowledgeable person on your company and partners, which is the ABAP developer that knows your business processes, this same person will be able to very easily transpose what they know from the ABAP into UI5 applications. And this means an end-to-end persona that taken care of backend and front-end. We can give you the ability to connect to REST APIs and OData. We can give you full compliance with ACP UX strategy, UI5 and Fiori. And we can give you at the same time strong mobile capabilities, including offline and applications and REST APIs that work stateful and stateless. What this means is that with stateful applications, REST APIs, you are able to keep the session of the end user alive in the environment. And very simple fact is that if this user is changing a data set on a mobile device, this user can issue a lock to that data set in SAP, so that if someone else goes into that specific data set, either being a sales order or a master data from a customer, etc., the standard ACP locking mechanism will take action, so that if someone goes to the ACP GUI, for example, or into a different mobile device and tries to change that same data set, it will be issued with the standard error message of ACP that someone is locking that master data. Also, what is the difference from Planet 9? Why we call it open and agnostic module? To start with, it's a containerized module, means that runs in Docker, runs orchestrated with Kubernetes and Cloud Foundry, and can be hosted on any of the hyperscalers, either being ACP with ACP Cloud Platform, Amazon, Microsoft, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, or the Microsoft Azure. So regardless of what is your strategy, and we saw on the Volvo case that it was a mixed strategy between Oracle Cloud and Amazon Cloud. No, sorry, Microsoft Cloud, Microsoft Azure. We can bridge the gap between all of these different cloud environments and also on-premise, because this module can also run on-premise. This Planet 9 connected to Planet 8. Planet 8 provides all the service layer
as an API discovery service, so that Planet 9 and other systems can see what kind of services are published and consume it as a service, and consume this API or OData and combine it with other sources. In the very same way, we provide you the ability to reuse the UI5 latest versions, in this case OpenUI5, combine it with a drag and drop designer that exists on Planet 8 and Planet 9, the same designer, so the same developer experience, and give you the same mobile capabilities with online and offline and progressive web applications. However, the combination of the two gives you the flexibility. In terms of how does this look, in terms of how can you include your design and your branding onto this UI5 application? So everyone knows that UI5 is responsive, but is UI5 really brandable? We saw from the example that the driver application that Adam showed us, it was very, let's say, classic Fiori look and feel. Some minimal branding was placed on it, but how can we go further? So I'll give you the example. Another application from the same company, Elchip. This is a B2C application that is, believe it or not, UI5. This is built with UI5. It's built with the same drag and drop designer, but because the target here is the front office in the store, needs to have a more catered CSS. And that's what we provide. We provide you the ability to add to the tools that we give you, design systems, the ability to highly brand UI5 applications to take them to the next level. This is application is called Blueberry, is the front office, and you can see it looks like nothing like Fiori, but it is Fiori. But how is it made? This is made using our design systems. Design systems is a combination of cards and card groups, combination of custom CSS, combination of a launchpad, which has the capability to be not only responsive, role-based, but also to include directly micro apps running in place. This kind of micro apps combined with what we call building blocks. Building blocks are small blocks of apps, so it's not a template. This is something different. This is pieces of applications that combine UI, that combine CSS, but also combine functionality coming from APIs. This is accessible directly from a store that Neptune makes available, where we have more than 170 different building blocks that consist of, let's say, Google Vision integration for you to perform OCR directly on an invoice, or that we can use the Facebook chatbot engine to perform IoT and to have a conversational interface, all of which is available on this store. You can also build your own building blocks and make it available internally within your organization, but also publicly if you want. The end goal of this is to provide you easy wins. How are the building blocks consumed? So they're consumed through a store that is embedded directly inside Planet 8 and inside Planet 9. Not all building blocks are available to Planet 8, and not all building blocks are available to Planet 9. Here you can see an example. So for example, we have here a workflow inbox that is made for Android wearable. Or you have, for example, let's say, the Google Vision OCR. That gives you the ability to take a picture, scan the picture, use Google Vision, and on the back you get all the metadata that is captured on that specific, in that case, an invoice, or doing voice to text, or doing an event calendar, or doing a signature pad, or doing a chatbot engine on top of it. So this is what we provide you out of the box. This is a growing list of building blocks. And of course, as I said, you can add your own. However,
how do we actually build applications? So I showed you a little example of how we build applications or how applications can look like, but exactly how to build an app. So let's do that. So here I'm going into my on my cockpit. This is the back office of Neptune. And in this case, I'm going to build a simple application that will issue a list of products from a REST API, and I'm going to put it running on my mobile device. So on the left-hand side here, I have my development tools. So I have mainly two tools, the app designer, which is the UI5 drag and drop designer, and also the app editor that allows me to build React and Vue JS based application. So I'm going to use the app designer and I'm going to build the application. So I'm going to start by creating an app. And I'm going to explain you a little bit about what the designer is. So on the left-hand side, you have all the building blocks, all the UI5 components. Here I have a visual tool that allows me to see how an application, my application actually looks like. And then on right click, I have here my pop-up for building blocks. I have a list of my published building blocks in here that I consume through the store. And I'm able then to say, which one do I want? I want this one. No, this not this one, product page. So by selecting, it will embed the application directly in here. So I can visually see, but I can do more than that. I can preview the application directly on my designer. So because I can interact, see the app running directly, I can also interact with it. What does that mean? It means that not only when you're creating, but mainly when you're maintaining applications, makes it easier for you to pinpoint which component are you interacting with. So let's say that I want to change the title. By clicking here on the title, on the left-hand side, it shows me which component am I interacting with, and on the right-hand side, show me all the attributes of this component. So I'm going to call it here, change it, web shop, activate, and it will re-render the component. And as you can see, the application is re-rendered and says web shop. Now, if I go to here to the settings, I can say which version of UI5 do I want to use. By default, this environment is using 171 directly from CDN. So it means that you can use local versions of UI5, but also CDN versions of UI5. And I'm going to use this to use a Quartz light theme, which will give me a bit of a different look and feel. You can add as well any custom theme from UI5 that you can build using the SAP theme designer. Easy. So now I want to add here a list. So I look for a list component, add it to my page. So you can do drag and drop in between the left-hand side and the right-hand side, but also drag and drop directly inside the actual application. And now I want a custom list item to that list. And now in here, I want to add a building block that I have already prepared, which is not this one, not this one, this one. So by adding this directly in here and just moving this around, activating, I have here a example item, but I haven't connected to any data source. I can connect it to no data source. I can connect it to a REST API, and that's what I'll do. Connect to a REST API, I'm gonna call it products get. And in here on my REST API, I will fetch the REST API. I will fetch the REST API operation that I want to use, and I can even simulate the REST API directly on my designer. So I can try out this, and when I execute, I can see here in JSON the response. Okay, this is what I need. Let's add it directly to my UI. And I want this to directly link to my list. On my list, I will then connect this to my data source. And I can see now here already the definition
coming from the REST API, which means that I can now go into my different components that I have in here and connect it to my data source. Let's connect the product name, article. Let's connect here the pricing. Let's connect here the other pricing, this one. Now let's connect the currency. And last but not least, the image of the product. And this comes from here. So now when I activate, this will re-render and fetch the data from my backend. As you can see, I have different currencies, pounds, US dollars, and this is just an example, of course. And if I want to remove or change some of the components, let's say that I wanted this to come here at the very end, right next to the action button. So that when the person is pressing to buy, will know that it's in stock or not. And I don't want this rating. So I can just go into the rating and remove it. See, yeah, remove it. Activate. Now it's removed. So the app is here. How can I put this app running on my mobile device? Simple. I need to go into here and go to tile and create a tile. Web shop. And here on the action and description, web shop, webinar, let's call it like this. Action. The action that I want to call is the application that I just created. Save, go to a tile group, and here I want to put it on a specific tile group. Add it here, and then I want to see mine, and I want to see the webinar one created today, 30th of July. Select, save. Now I can go into my mobile device that I have here connected through a cable. I can go into my mobile client. Because I have previously logged in into the device, I have a cookie available, and therefore I can just use my biometrics to log on, PIN code or my biometrics. I'm going to use the biometrics. And now because I added the tile to the enterprise mobility one, I have here, as you can see, webshop W. And when I open, I have here exactly my application. So what happens if I make changes on the application? Let's go to the application designer. And let's say that I want this, I don't want this search button here. So delete the search button. Activate. So this should be the look. Here I want here mobile phone web shop. For example. Yeah, simple change. So how does this reflect in my mobile? So if I go in here and do lock, unlock biometrics, automatically, because this device is connected to this environment, Neptune has pushed the new update. And there you go. No search and also mobile phone web shop. About offline and mobility, you saw it being displayed. For example, here is one of our building blocks with the ability, for example, to have offline maps. And after I've downloaded the maps, I can go in airplane mode, as you can see, and simulate geofencing.
so that delivery, for example, can only be done on a specific location. Start delivery, stop delivery, item is now delivered, consume a picture, say an example, say a picture of these papers, have it here, the evidence, and then finalize the delivery with a signature. And as you can see, I'm doing it directly on the device, and it's in offline, so that the pin becomes green as well, so that when, for example, the delivery person starts a delivery and then leaves the area, the timer of the delivery has stopped, for example. So when he comes back to the area, he can then continue the delivery and finalize it. This is just a simple example. What other things can we do besides the application development side of things? We can also do SAP integration very well. Why? Because we can help you building ABAP-based microservices and expose them at REST API without having to go through the configuration and extra process that you would normally have to go through to expose ABAP business layer towards the outside, being either applications or being for integration purposes. In this case, you can also have an API factory that automates the creation of the APIs, and these APIs can be stateful and stateless, as well as we provide out of the box Open API 2.0 and 3.0. What does this mean is that we can automate for you ABAP classes, function modules and BAPIs, and ILV reports. And on the ILV report, we can even automate the generation of a UI5 app without no code whatsoever. How does this look like? Is that if I go here back to my browser, and if I go in here into a already report, this is a launchpad where we are automating the generation of the billing due list report, ILV report of SAP. Standard one, but this can be also valid for any custom report where we are automating the generation of this API. And this then API is linked to a integration card. And you can see here the content of the billing due list. And when I open, this is now configured to go through the selection screen. So what this has done, we have automated the generation of the selection screen of that report, including with functionalities such as the documentation, such as the ability to have the search helps embedded in here, for example, distribution channel, and I have here all the distribution channels using the standard help view. So this is all generated without any kind of coding being done, and also with all the variants. And then you are able to also run the report, and on the report run, you can export to Excel, you can put in select different columns, and of course, if this is an ALV report, why not going through the actual layouts that are registered directly on your ILV report, so that's a no-brainer. How is this configured? How hard or easy is it to? So if I just go here very quickly and show you how we're doing. So I'm going here into the launchpad. As you can see, it's called ABAP Report Integration Card. If I go here into Launchpad, I can see that the Launchpad has a card group. The card group has a card or a tile. And what this is if I go here on the settings, I will tell what is the ABAP class and method that generates the manifest to generate my integration cards. And what happens when I click on the action? I defined the action is that open button. What is the action type? And the action type is ABAP report. And then on the ABAP report, you say which ABAP report you want, which
report variant do you want, and if you want to skip selection screen or not. So let's change this on the fly. Skip selection screen, save. Now if I go in here and just refresh, I will have the new definitions. So when I click open, it will not go through the selection screen, and it will go straight to my output. And this can be done for any LV report customer standard. This is one example of what we can automate. But besides automation, what we can do is that we can generate the integration part very well. So typically, whenever you want to integrate and create an API for SAP, you have your requirement for the business, then you have to give it to your ABAP developer, you'll have to find the artifacts, and then give it to your developer for front end to configure a OData, for example, or a web service for it. And then you have your API, even without having an open API. In this case, you will have to create your open API. So what Neptune can do is that in a non-automated way, if you have an ABAP class, we can add direct interface to that ABAP class, and we generate the REST API on the fly. But for automated ones, the same thing can be done for, as I said, ABAP reports, ABAP classes, and for function modules and BAPIs, search helps directly to SQL, data dictionary, etc. This is all automated through the API factory. So we can not only automate the REST API, but also automate the open API on top. For the non-automated ones, what this means is that we can, the ABAP class with added interface from Neptune, and very quickly this can be added to applications and to generate automated APIs. In terms of, and this is what you can do with Planet 8. We haven't even gone to Planet 9. With Planet 9, which is the open edition, you can do much more, because typically as a customer, you will have your ERP, SAP or not, you have your CRMs, you're going to have your databases, and then you want to provide your end users one single point of entry that is secure, that is digital across different platforms, mobility, desktop, and wearables. And then you want to be able to scale up. In this case, by using Docker, you can scale up on any cloud of your choice, but also on premise. And then perform an API first approach towards your application development. And what is this based? This is based on top of SAP, using Planet 8 as a API provider. This is using transport management from Oracle. This is using legacy systems connected to databases, etc. All of which they can continuously use it through the API hub on Planet 9, and then integrated it with processes on our orchestration flow or towards applications using UI5, React, or Vue, depending on your target group. How this is all looks like is that for development tools, we have the low code, which is the app designer that you saw with drag and drop. That includes HighCharts library. You will have a no-code tool, which is the workflow tool, and you'll have the pro code with React, Vue for applications, and then for microservices, ability to build on top of Node.js and PN modules, JavaScript-based microservices. All of which can leverage on the core tools of Neptune, which are a database, connection to a database, the analytics, the operation, the testing, and the deployment that can also be accessed directly through the use of an API, but also doing it in a secure and authenticated way towards LDAP, SAML, or to Azure AD, but also being able to make it all role-based. All of which combined with an API management with the entire API lifecycle. What this means is that we can consume external, we can expose as well new REST APIs that are a combination of other APIs, NPN modules, different data sources, so that you can build an API strategy on top of your entire landscape. And then, of course, you have the same user experience, the Launchpad concept with tiles or cards,
and tile groups with mobility, true mobility, and also progressive web applications with push notifications using Firebase from Google. In terms of what we can do in terms of architecture, is that you are going to have your different systems, your different backend systems, which are on the screen on your left-hand side, and in the middle you have the different layers. These different layers leveraging on containers, having your microservices on one layer, having your orchestration flows on a different layer, and then your application development on a third layer. How does this translate? In fact, is that you can bundle different Planet 9 runtimes in order to provide you load balancing for microservices, for flows, or for as a gateway. This kind of architecture is completely up to your discretion to establish. We do not have a mandate to force you to use a specific hyperscaler vendor or a specific strategy. This is your strategy, and we can plug in directly into it. Also, in terms of architecture and flows, it's very important to show you how can these flows be used, either by having not only what we'll call a simple workflow that someone approves an invoice or an expense, but having an actual business process flow that can have different layers where you can create your own strategy. And this is just an example from a customer of ours where they created a workflow that establishes the route when there is an event being triggered on the message queue software, for example. The event triggers a router workflow. This router workflow will define which controller workflow will take care of that action based on context. And that controller will establish what will be the orchestrator workflow that will be then handled that specific event. And therefore, you can establish this kind of routines directly in the same tool where you're building your microservices, where you're building your applications, and combine all of which to provide you a simple and effective way to, in one environment, in one software, provide your business a digital experience to your end users, either being suppliers, consumers, or your internal workforce. How does the two modules, and this is just to finalize, how do the two modules work together? You have Planet 8 on SAP providing you the ability to build applications and APIs. You have Planet 9, the ability to orchestrate APIs from SAP and from anything else. And then the ability to connect to your identity provider to give you the flexibility to use it towards whatever identity provider you want. And typically people will use more and more Azure AD, which is the new Office 365, but they want still to leverage on the authentications and role-based access to SAP. So from Planet 9 to Planet 8, you can do SAP principal propagation without using the SAP Cloud Connector and even without using the SAP Cloud Platform. However, if you decide to use those, full compatible, easy and simple. And we would like to use this opportunity now to go to Q&A. So Adam, are there any questions? Actually, no questions. Okay, very good. If you have any questions, and if you're watching this in the recording, feel free to address Westernacher, and together we'll be able to provide you not only the answers, but also the use cases, from our customers, the specific strategy that was implemented in a specific use case. So feel free to address us, and we'll be glad to help you. Thank you very much for your presentation. We are very close to finish our webinar. Of course, I will switch now to Polish. Jeżeli Państwo, tak jak tutaj koledzy powiedzieli,
któryś z Was pytania dotyczące tej części. Oczywiście nasze prezentacje są nagrywane, więc jeżeli by się pojawiły, to koniecznie prosimy o kontakt. Ja wyszeruję może jeszcze raz dla Państwa, to nagranie będzie też dostępne. Także po naszym webinarze, jeżeli będą Państwo chcieli zadać pytania, to bardzo prosimy o e-mail, kontakt. Prześlemy do Państwa również materiały, te, które są tutaj zawarte, no i będziemy mieli nadzieję, że znaleźli Państwo coś dla siebie. Thank you very much for your attention, and of course we will send some links to the recording to the participants. Thank you very much, Adam. Thank you, Helder, and thank you, Morten, for a complex and brilliant presentation. And I hope we will make another webinar in the very short time in the future. And of course, I think this was very, very interesting for our guests. Thank you very much, everyone who has participated in our webinar. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, no i chyba powoli kończymy. Thank you very much. Thank you. Pleasure.